Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 book. The topic here is direct to indirect speech. The video number is 28. So far the videos which we have seen in this level 5 is 144 videos. Coming here, we have seen quite a lot of things about direct to indirect, how to change, how to convert, how to speak, how to ask questions. Now coming here, using whether or if. Using whether or if. Whether or if means what options? Using whether or if there are no informative question words in a sentence. In a question word sentence, if there is no informative word sentence like what, which, where, why, when or how, then what do? See here. Could you tell me? Could you tell me? Do you have money? Could you tell me, do you have money? Could you tell me, do you have money? This is the sentence. So two questions are there. Could you tell me, do you have money? So instead of do, you can use whether or if. Could you tell me whether you have money? Could you tell me if you have money? So, do you have money means, what is the answer you give? Yes or no, right? Yes, I have money. No, sir, I don't have money. We are not using why do you don't have money or why do you have money. We are not asking the information. We are asking do you have money? So instead of do, you can use whether or if when you are asking a question. If you have money, whether you have money. So could you tell me whether you have money or could you tell me if you have money? These are the phrases, words you can use instead of do. You can use whether and ask question, or you can use if and ask question. Does she know? Did you see me? Does she know? Did you see me? Does she know whether you saw me? Does she know if you saw me? Does she know whether you saw me? Does she know whether if you saw me? So you can use instead of do and did, you can use whether. Next, coming here, converting from direct speech to indirect speech. So far we have seen sentences, now we are coming in short. Here, the interviewer, you go for an interview, the interviewer asks questions. What are the questions he asks you? The interviewer asked me, he asked me the following questions. What are the following questions? What's your name? The first question he asks is in the interview, what's your name? What are your strengths? What are your plus points? Next question, why did you want this job? Or why do you want this job? Or why did you want this job? Fourth question he asks, do you have any experience? Do you have any job experience? Fifth question he asks you, can you speak English fluently? Can you speak English fluently? Sixth question, what is the salary you expect? He asks a question, what's the salary you expect? The seventh question the interviewer asks you, could you tell about your family? Could you tell about your family? 7 questions generally the interviewer asks you, isn't it? No, how do you go in for indirect speech? The interviewer asks you, what's your name? How do you go and say to your friend? The interviewer asked me he asked me. Who asked me? The interviewer asked me. You are going and reporting to somebody. The interviewer asked me, what is your name changes into? What my name was. What my name was. So, your changes into my, his changes into was. What are your strengths? The interviewer asks you, second question, what are your strengths? You are going and reporting to somebody. He wanted to know. Who wanted to know? The interviewer wanted to know what my strengths were. Your changes into my and our changes into where. What my strengths were. The interviewer wanted to know. Now coming here. The third question the interviewer asks you, why did you want this job? The third question. So you are going and reporting to somebody. The third question you are telling, he still wanted to know. Further he wanted to know. Who wanted to know? The interviewer wanted to know further. He still wanted to know why I had wanted the job. See, did you changes into had wanted? Did you want changes into I had wanted? You changes into I.
Did changes into had. Want changes into wanted. This job changes into that job. He still wanted to know why I had wanted this job. Do you have any experience? The interviewer asked me, do you have any experience? You report to somebody. He asked me, do you have any experience? Whether I had any experience or if I had any experience. You changes into I, have changes into had, whether I had any experience or if I had any experience. Interviewer asked me, can you speak English fluently? Interviewer asked me, can you speak English fluently? And I report to somebody. He also asked me, further question, he also asked me whether I could speak English. Can you speak English changes into whether I could speak English. Can changes into could, you changes into I. You are using connecting both the sentences using whether I could speak English fluently or if I could speak English fluently. Next question he asked me, interviewer, what is the salary you expect? The interviewer asked me the question, what is the salary you expect? So, you say, you report to somebody, he further asked me, extra questions he is asking me, what the salary was that I expected. So, is changes into was, you changes into I, what is the salary? Was that I expected. Could you tell about your family? The interviewer asked me, could you tell about my family? Could you tell about your family? So I go and report to somebody further. He wanted to know, could you tell about your family changes into you are adding whether or if. I could tell about my family. So you changes into I, your family changes into my family. Could is there. Could. So he wanted to know whether I could tell about my family or he wanted to know if I could tell about my family. You got it, sir? Now you see the questions. What's your name? The interviewer asks you. What are your strengths? The third question. Why do you want this job? Fourth question. Do you have any experience? Fifth question. Can you speak English fluently? Sixth question. What is the salary you expect? The seventh question. Could you tell about your family? Suppose you go and report to somebody. How do you report? The interviewer asked me what my name was. He wanted to know what my strengths were. He wanted to know, still wanted to know why I wanted this job, that job. He asked me whether I had any experience or he asked me if I had any experience. He also asked me whether I could speak English fluently or he also asked me if I could speak English fluently. He further asked me what the salary was that I expected. He wanted to know whether or if I could tell about my family. Right, sir? So, somebody is asking. How many questions they were asking you? Interviewer asking 7 questions. And the 7 questions you are going and reporting to somebody using this format. So, there are chances in your day-to-day conversation where people ask you not only 1 question, 2 or 3, maybe multiple number of questions, 10 questions or 20 questions, which you go and report to somebody. This is what he has asked me. These are the things he was asking me, 10 questions, 20 questions. So, you should be thorough with what? Converting from direct speech to indirect speech, all the question sentences. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்றக்கூடிய இது 28வது வீடியோ. ஆனால் இது மொத்த வீடியோக்கள் 144. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் வெதர் ஆர் இஃப். வெதர் என்றால் என்ன? உண்டா இல்லையா. இஃப்னா இதுவும் உண்டா இல்லையா என்று இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வருகிறது. இஃப் தேர் ஆர் நோ இன்ஃபர்மேட்டிவ் கொஸ்டின் வேர்ட்ஸ், தகவலை பெறக்கூடிய வார்த்தைகள், கேள்வி வார்த்தைகள் எவை எவை? வாட்னா என்ன, விச்னா எது, வேர்னா எங்கே, ஒய் என்றால் ஏன், ஹவ் என்றால் எப்படி. இந்த வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி தான் மற்றவர்களிடமிருந்து தகவலை பெறுகிறாய். சில நேரங்களில் இந்த தகவல் அறியக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள் இல்லாமல் கேள்வி வரும், கேள்வி வாக்கியங்கள் வரும். அந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் உண்டா இல்லையா என்று அடங்கி விடுகிறது. அது பதில் உண்டா இல்லையா, இதுவா அதுவா என்று கேள்விகள் வருகிறது. இந்த தகவல் அறியும் வார்த்தைகள் இல்லாமல் வரக்கூடிய கேள்விகள். உதாரணத்திற்கு could you tell me, உன்னால் சொல்ல முடியுமா? do you have money, உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா
என்று நீ சொல்ல முடியுமா? 2 கேள்விகள். உன்னால் சொல்ல முடியுமா? உன்னிடம் பணம் இருக்கிறது. இது ரெண்டையும் இணைக்கக்கூடியதுக்கு இந்த டூவுக்கு பதிலாக நீ வெதர் என்று வெதரை பயன்படுத்தி கேள்வியை கேட்கலாம். குட் யூ டெல் மீ, தயவு செய்து கூற முடியுமா? could you have money or whether you have money, உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா, அல்லது if you have money, உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா இல்லையா. இந்த டூவுக்கு பதிலாக வெதரை பயன்படுத்தலாம், டூவுக்கு பதிலாக இஃப்பை பயன்படுத்தலாம். நீ நேரடியாக கேள்வியை கேட்கும் பொழுது whether you have money, if you have money, இப்படி கேள்விக்கு டூவுக்கு பதிலாக வெதரும் இஃப்பும் நேர்கூற்றிலேயே பயன்படுத்தலாம். இதுவரைக்கும் நீங்கள் இந்த பாடத்தை பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள். நேரடியாக நேர்கூற்றிலே கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது டூ டிட்டுக்கு பதிலாக வெதர் இஃப்பை பயன்படுத்தி கேள்விகள் கேட்கலாம். டஸ் ஷி நோ, அவளுக்கு தெரியுமா? டிட் யூ சீ மீ, என்னை பார்த்தாயா? ஸோ இந்த 2 கேள்விகளும் பாருங்க எப்படி இணைக்கப்படுகிறது. டஸ் ஷி நோ, அவளுக்கு தெரியுமா? வெதர் யூ சா மீ, நீ என்னை பார்த்ததை அவளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? வெதர் அல்லது டஸ் ஷி நோ இஃப் யூ சா மீ, அவளுக்கு தெரியுமா நீ என்னை பார்த்தது. ஸோ இந்த டிட்டுக்கு பதிலாக வெதர் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்தலாம். ஸோ டூவுக்கு பதிலாக டிட்டுக்கு பதிலாக வில் யூ கம், வெதர் யூ வில் கம் ஆர் நாட் அப்படின்னு பயன்படுத்தலாம். ஸோ இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மொத்தம் 7 விதமான வாக்கியங்களை, பல வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு த இன்டர்வியூவர் என்றால் என்ன? நேர்முக தேர்வை நடத்தக்கூடியவர். ஆஸ்க்டு மீ, என்னிடம் கேட்டார். த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விகள். என்னென்ன கேள்வி கேட்டார்? வாட் இஸ் யுவர் நேம், உன்னுடைய பெயர் என்ன? நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். முதல் கேள்வி உன்னுடைய பெயர் என்ன? வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெங்த்ஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன? உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுகள் என்ன என்று கேட்கிறார். மூன்றாவது கேள்வி வை டிட் யூ வாண்ட் திஸ் ஜாப், இந்த வேலை உனக்கு வேண்டும் என்று எதற்காக விரும்பினாய்? நான்காவது கேள்வி டு யூ ஹேவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உனக்கு ஏதாவது வேலை அனுபவம் இருக்கிறதா என்று அவர் கேட்கிறார். கேன் யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவென்ட்லி, ஐந்தாவது கேள்வி அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி உன்னால் ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேச முடியுமா? ஆறாவது கேள்வி வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட், என்ன சம்பளத்தை நீ எதிர்பார்க்கிறாய் எங்கள் நிறுவனத்திலே என்று கேட்கிறார். ஏழாவது கேள்வி could you tell about your family, உன் குடும்பத்தாரை பற்றி உன்னால் சொல்ல முடியுமா? ஸோ கேள்வி நேர்கூற்றிலே, அதாவது நேர்காணலிலே, இன்டர்வியூவிலே அந்த நேர்முக தேர்வாளர்கள் கேட்கக்கூடிய 7 கேள்விகள் கேட்கிறார்கள். இந்த 7 கேள்விகள் இவர் கேட்டார் என்று உன்னுடைய நண்பனிடம் போய் சொல்கிறாய். எப்படி சொல்கிறாய்? வாட் இஸ் யுவர் நேம் என்னவாக மாறுகிறது? ஈ ஆஸ்க்ட் மீ, யார் கேட்கிறார்? நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். வாட் மை நேம் வாஸ், என்ன என்னுடைய பெயராக இருந்தது என்று அவர் கேட்டார். ஸோ யுவர் என்பது மையாக மாறிவிடுகிறது, இஸ் என்பது வாஸாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெங்த்ஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன, உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுகள் என்ன என்று அவர் கேட்கிறார். ஹி வாண்டட் டு நோ வாட் மை ஸ்ட்ரெங்த்ஸ் வேர், யுவர் என்பது மை. அவர் கேட்டார் என்னிடம் என்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்னவாக இருந்தன என்று. ஆர் வேறாக மாறிவிடுகிறது, யுவர் மையாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது why did you want this job, நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார் எதற்காக உனக்கு இந்த வேலை வேண்டியதாக இருந்தது. அதை நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிறீர்கள். still wanted to know, அவருக்கு மேலும் தெரிய வேண்டியது என்னவென்றால் why I had wanted this job, ஏன் எனக்கு இந்த வேலை வேண்டியதாக இருந்தது என்று. ஸோ இங்கே did you want, I had wanted என்று மாறிவிடுகிறது. ஏனால் இது did இறந்த காலம், அதுக்கு வாண்டட் போட்டு விடுகிறீர்கள், ஹேட் வாண்டட் பர்ஃபெக்ட் போட்டு விடுகிறீர்கள். யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, திஸ் என்பது தட்டாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக டு யூ ஹேவ் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உனக்கு ஏதாவது வேலை அனுபவம் இருக்கிறதா என்று நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். அயற்கூற்றிலே என்ன சொல்கிறீர்கள்? ஹி ஆஸ்க்ட் மீ வெதர் ஐ ஹேட் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனக்கு ஏதாவது வேலை அனுபவங்கள் உண்டா இல்லையா என்று கேட்டார். ஹி ஆஸ்க்ட் மீ அல்லது இஃப் ஐ ஹேட் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனக்கு வேலை அனுபவங்கள் இருந்ததா என்று கேட்டார். ஹேடாக மாறுகிறது, யூ ஐயாக மாறிவிடுகிறது. இதெல்லாம் ஒய்யுங்கடி தகவல். இது டூவில் ஆரம்பிக்கிற காரணத்தினாலே வெதரை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அல்லது இஃப்பை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கேன் யூ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவென்ட்லி, உன்னால் ஆங்கிலத்தை சரளமாக பேச முடியுமா என்று நேர்முக தேர்வாளர் கேட்கிறார். இதை அயற்கூற்றில் எப்படி சொல்வீர்கள்? ஆல்சோ ஆஸ்க் மீ, அவர் மேலும் கேட்டார் வெதர் ஐ குட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவென்ட்லி, என்னால் ஆங்கிலம் பேச முடியுமா முடியாதா என்று. அல்லது இஃப் ஐ குட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவென்ட்லி, நான் ஆங்கிலம் பேச முடியுமா முடியாதா என்று. கேன் என்பது குட்டாக மாறிவிடுகிறது.
யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட், இங்கே ஃபர்தர் இங்கே வெதர் வராது, ஏன்னா வாட் என்ற தகவல் வார்த்தை வந்து விட்டது. வாட் இஸ் த சேலரி யூ எக்ஸ்பெக்ட், என்ன சம்பளத்தை நீ எதிர்பார்க்கிறாய், இது அயற்கூற்றிலே. இ ஃபர்தர் ஆஸ்க் மீ, மேலும் அவர் கேட்டார் நேர்முக தேர்வாளர். வாட் த சேலரி வாஸ் தட் ஐ எக்ஸ்பெக்டட், என்ன சம்பளத்தை நான் எதிர்பார்த்தேன் என்று. எக்ஸ்பெக்ட் என்பது எக்ஸ்பெக்டடாக மாறிவிடுகிறது, யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, என்பது வாசாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக குட் யூ டெல் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி, உன்னுடைய குடும்பத்தாரை பற்றி சொல்ல முடியுமா. குட்டிலே ஆரம்பிக்கிறது, அதனால் வெதரை வைத்து இணைக்கிறாய். He wanted to know, அவருக்கு மேலும் தெரிய வேண்டியதாக இருந்தது. whether I could tell about my family, என்னால் என் குடும்பத்தாரை பற்றி சொல்ல முடியுமா என்று அவர் கேட்டார். ஸோ குட் அப்படியே இருக்கிறது, யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, your family என்பது my family மாறிவிடுகிறது. ஸோ அயற்கூற்றிலே பாருங்கள், வாட் இஸ் யூர் நேம், உன்னுடைய பெயர் என்ன, வாட் ஆர் யுவர் ஸ்ட்ரெங்த்ஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன. யூ ஆஸ்க் மீ வாட் மை நேம் வாஸ், என்னுடைய பெயர் என்னவென்று கேட்டார். வாட் மை ஸ்ட்ரெங்த்ஸ் வேர், என்னுடைய வலிமைகள் என்னவாக இருந்தன என்று கேட்டார். why did you want this job, do you have any experience, can you speak English fluently, what is the salary you expect, could you tell about your family என்பது. he still wanted to know why I had wanted that job, எனக்கு ஏன் அந்த வேலை வேண்டியதாக இருந்தது என்று கேட்டார். எனக்கு அனுபவம் இருந்தனவா என்று கேட்டார். நான் ஆங்கிலம் பேச முடியுமா முடியாதா என்று கேட்டார். மேலும் அவர் கேட்டார் என்ன சம்பளத்தை நான் எதிர்பார்த்தேன் என்று. மேலும் அவர் கேட்டார் என்னுடைய குடும்பத்தாரை பற்றி அவரிடம் நான் சொல்ல முடியுமா என்று. ஸோ நேர்கூற்றிலே அவர்கள் கேட்ட 7 கேள்விகளை அயற்கூற்றிலே நீங்கள் போய் 7 கேள்விகளை அவர் கேட்டார் என்று அயற்கூற்றிலே எப்படி மாற்றி சொல்கிறீர்கள். ஸோ அன்றாடம் ஒரே ஒரு கேள்வி வாசகம் மட்டும் நீங்கள் அயற்கூற்றிலே சொல்லுவதில்லை. 7-8 கேள்விகள், 10 கேள்விகள், 20 கேள்விகள் என்று வரும். அந்த கேள்வி வாக்கியங்களை அயற்கூற்றிலே எப்படி மாற்றுவது என்பதை அறிந்து தெரிந்து கொண்டு இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம்.